Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharade Nirvishesha Shunyavadi Bhastya Chadesha Tarde Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchikatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha Patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Prednya kak pajavayacha kak vichustvayata. Ekstaz sho luchicha mania. Ostravlaya. Okay. So prodljayam, we prodljayam. What? Absudit, Обсуждать. Absujdat. Or Srila Raghunath Das Goswami i večera poslední moment my обсуждали. Да. Byl когда он организовал, да, festival, what would you call it? Chipped rice and yogurt. Some sort of rice. Нет, дробленый рис и йогурт. Дробленый рис и йогурт. Хорошо. И он получил милость Господа Нитянанды. Ага. И он спросил Господа Нитянанду, да, пожалуйста, милость нужна. Дайте мне, пожалуйста, что, как я могу жить без общения Господа Чайтаньи. Но Господь Нитянанда сказал ему, что скоро по милости Кришны все будет хорошо, и вы будете, what would you say, освобождены. 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 Okay. So мы объяснили вчера, как его родители они what принимали стратегию, да, как, you know, what would you say, how to keep him under control, как контролировать его, да, через очень красивая женщина. Она женщина. Девушка. Wife. Молодая. Да. Спасибо. No, but you cannot control someone who has been sort of overwhelmed by Lord Chaitanya. Но невозможно контролировать того, чьими чувствами завладел Господь Чайтанья. И поэтому всегда 24 часа каждый день Рагунат Дас думал, как я могу отудить, escape. Убежать. Убежать. Yes. Как я могу убежать? Убежать. И это длинная история. But one day, well, they had a family priest. У них был священник семьи.
Yadunandan Acharya was an associate of Lord Chaitanya, great devotee. Ядунанда Ачарья был знаком с Господом Чайтаньей, он был великим преданным. One day he was having difficulty getting someone to put the deities to rest. И в какой-то день ему было сложно найти человека, который уложил бы божества. Как иногда вискон. Никогда недостаточно предних. We're working on our pronunciation. Yeah, это как what вечная проблема, you could say. So, yeah, who will put the deities to rest? Итак, кто же уложит божества спать? And Raghunath Das Goswami said, no problem. Рагунат Дас Госвами сказал, нет проблемы. You can depend on me. Ты можешь положиться на меня. You go take rest. Иди отдыхай. До свидания. I will do it. Я это сделаю. И он ушел. It doesn't say if he put the deities to rest first or he just went. И не говорится, уложил ли он вначале божества и потом ушел или сразу ушел. Anyway, on ушел обязательно. And he ran to Jagannath Puri. И он побежал в Джаганатхапури. It is, where are we? We're in Panihati. It is plus or minus 600 kilometers. И от Панихати до Джаганатхапури 600 километров. It took him 12 days. И у него ушло 12 дней. So he was running the whole way. Он бежал всю дорогу. So he arrived there and took shelter of Lord Chaitanya. Он прибежал туда и принял прибежище у Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya put him under the shelter of Swarup Damodar Goswami. И Господь Чайтанья отправил его к Санатни Госвами. Yes, К Сварупе Дамодари Госвами. И поэтому они дали ему имя, как особное имя, Swarupera Raghu. Swarupera Raghu means the Raghu of Swarup. Рагу это значит... Raghu means him. Рагу это сам Рагунат Дас Госвами, и что он принадлежит Сварупе Дамодари. Swarupera, yeah. Era as an ending means of. Эра – это окончание слова, означает тому, кому ты принадлежишь. Jivera Swarupera Krishnera Nityadas. Constitutional nature of the jiva is to be the eternal servant of Krishna. Конституциональная природа дживы – быть вечной слугой Кришны. So he immediately took up an austere program. И он принял на себя аскетичную программу. Let's say, first, when he was staying, for 5 days, he got the remnants of Lord Chaitanya for his lunch. Первые 5 дней, когда он жил в Джаганатхапуре, он брал остатки пищи Господа Чайтаньи к себе на обед. Then he thought, this is just too cushy. Okay, anyway, this is just too sort of like easy going, easy life, nice prasad. Но затем он подумал, что это слишком легкая жизнь, такой хороший прасад. Oh yes. So he decided to stand by the door, the front entrance of the Jagannath temple. И он решил вставать у входа в храм Господа Джаганатхи. So he stayed there for 6 days. И там он стоял 6 дней. After that after 6 days he thought that this is also too much like easy living. И после этого он тоже начал думать, что это слишком легкая жизнь. Let me go. There's around the corner, there's a booth. It's like a food for life stand. Там за углом храма находится киоск, подобной пище жизни. And there they distribute free prasad. И там они раздают бесплатный прасад. But they, in India, I don't know if you, anyway, sometimes when they're distributing free prasad, И
И в Индии, знаете вы или нет, но когда они раздают такой бесплатный просад, in order to discourage people from eating too much, для того, чтобы не вдохновлять людей кушать слишком много, they make it so spicy. они делают столько специй, добавляют в него. If you just look at it from 1 meter, Если даже с расстояния 1 метра взглянете на эту пищу, it's too much. это уже будет слишком. I've had some of that prasadam. Я немного пробовал такой просад. You mix that much with a whole lot of rice. Вы берете вот столько, And it's with a whole lot of rice. все смешано с рисом, And you just cannot eat it. и вы не можете это съесть. So when Lord Chaitanya heard that, he said, that's good. И когда Господь Чайтанья услышал об этом, он сказал, это хорошо. Because begging for food at the temple entrance, it's like the behavior of a prostitute. Поскольку просить пищу у входа в храм подобно действию проститутки. So then Raghunath Das took up special prasadam program. И тогда Рагунат Дас принял особую программу по добыванию прасада. I don't know if you're familiar with the layout of the Jagannath temple. Не знаю, знакомы ли с планом храма Джаганатхи. Anyway, normally, here's the front entrance. If you go around the right side, Есть основные главные ворота. Если вы будете обходить справа, and you go down maybe 100 meters along the wall, и пройдете вдоль стены где-то метров 100, that's where they throw out, after some few days, the old prasadam, which is going a little funky. и там они выбрасывают старый прасад, которому уже несколько дней, который уже начинает портиться. Yeah, and it's becoming a little, smelly. И он уже пахнет плохо. And they throw that, and the cows gather there. Они выбрасывают это, и туда приходят коровы. Yeah, and even sometimes the cows won't eat it. И иногда даже коровы это не могут есть. Yeah. Yeah. And then sometimes the cows leave it and the flies come. Иногда коровы не едят, мухи прилетают. Yeah. And when the flies won't eat it, И когда уже мухи это не едят, then you know it's a problem. то это уже проблема. Just like I can tell you a little bit of interesting Russian cultural moment. Я хочу рассказать вам один интересный русский культурный момент. Senior Ruski. If you drive from Abakan to Kizil, Если вы едете из Абакана в Кызыл, yes, you go over the mountain, вы поднимаетесь на гору, потом спускаетесь, and right on the top, you know what's right on the very top? и на самой верхушке горы A toilet. находится туалет. Serious. And this toilet has been there, I think, from the time of Lenin. На машине? Или на машине, да, ехать? Да, не идиот. So, I think the toilet has not been cleaned since the time of Lenin. Я думаю, со времен Ленина этот туалет никто не чистил. The smell is so extreme. И такой сильный запах там стоит, You need a gas mask. что вам нужен противогаз. Bring your own gas mask. Берите с собой противогаз, ваш собственный. And it's so bad, even the flies don't go in. И там так плохо, что даже мухи туда не залетают. Seriously. The flies are lots of flies, Вокруг много мух, but none go inside. но внутрь никто не залетает.
one who goes in does not return. Потому что тот, кто залетит, уже не возвращается. Простите. У меня есть опыт. What would you say? How would you say? Я встретился много русских туалетами. Yeah? Okay, anyway, Haribol. Okay, so yeah, the cows. And Raghunath Das was going in amongst the cows. И Рагунат Дас, он шел вместе с коровами. And it's like the rice which got stuck at the bottom of the pot when they cook. Обычно это был тот рис, который прилипал к горшкам, когда они готовили его. Yeah, so, they can't get it off. И они не могли его отодрать. But anyway, somehow they get it off later and they just throw it out. Но позже они уже его соскабливали и выбрасывали. So, the cows are in there eating this old, partially decomposed rice. И коровы, они ели этот старый, уже чуть-чуть разложившийся рис. And Raghunath Das was there with the cows. И Рагунат Дас был там вместе с коровами. And he'd collect some of the rice. Он брал какой-то рис. Wash it off a bit. Немножко мыл его. And then eat it. И затем ел. And then one day, Swarup Damodar Goswami, Swarup Damodar Goswami saw what Raghunath Das was doing. И однажды Сваруб Дамодара Госвами увидел, что делает Рагунатха Дас. And he went in and he asked, "Can I have some?" Он зашел и сказал, можешь мне дать? And Raghunath Das gave him a little. Рагунат Дас дал ему немного. And he ate it. Тот съел. And Swarup Damodar said, "You eat such nectar every day. И Сваруб Дамодар сказал, ты ешь такой нектар каждый день, But you never offer it to us. но никогда не предлагаешь это нам. What is your character?" Что у тебя за характер такой? And then he told Lord Chaitanya. И тогда он сказал об этом Господу Чайтанье. Lord Chaitanya came the next day. Господь Чайтанья пришел на следующий день. And there's Raghunath Das, he's in the middle of his whole procedure. И Рагунат Дас как раз был посередине этой процедуры. And Lord Chaitanya said, "Oh, what nice things are you eating? И Господь Чайтанья сказал, что за замечательные вещи ты кушаешь? Why don't you give anything to me?" Почему ж ты мне ничего не даешь? And he just grabbed some И он схватил часть and ate it. и съел. And Raghunath Das was saying, no, don't, it's not fit for you. И Рагунат Дас сказал, не надо этого делать, это не подходящая пища для тебя. So it's like he took the remnants practically of Raghunath Das Goswami. Практически Господь Чайтанья взял остатки пищи Рагунатхи Дас Госвами. We won't go into it in detail. Не будем в детали вдаваться. Но это очень как важный принцип what you say, вайшнавской культуры. Получить Махапрасад от других преданных. Да? Yes. И я могу сказать вам, yes, there are different levels of remnants. Есть разные уровни остатков. But I was once with some senior devotees. Однажды я был со старшими преданными. And I saw a very high level of getting remnants. И я увидел очень высокий уровень того, как доставать такие остатки пищи. Giriraj Swami was eating some nice prasadam. Гирирадж Свами кушал замечательный прасад. And Burijan Prabhu, you might have heard of him, he was talking with Giriraj Maharaj. И Буриджан Прабху, должно быть, вы о нем слышали, он разговаривал с Гирираджем Махараджем. And as he's talking, Giriraj Swami is replying
with prasadam in his mouth. И когда они разговаривали, Гирирадж Махарадж ему отвечал, и у Махараджа был во рту прасад. And Burijan Prabhu leant forward. И Буриджан Прабху наклонился. And as Giriraj Maharaj is talking and eating, И когда Гирирадж Махарадж разговаривал и одновременно ел, he stuck his fingers in his mouth. он палец засунул ему в рот. And got some. Это как настоящий Mahaprasad. But I remember when Prabhupada would visit Bhaktivedanta Manor, Я помню, когда Шрила Прабхупада посещал Бхактивиданта Менар, we would sit outside the room мы сидели вне комнаты and we'd wait for the Maha. и ждали Маха-Маха. And the best Samiluchi Maha, it was the orange skins. И самый лучший Маха-Маха это была кожура апельсина. Yes. And we would just eat the skins of the oranges where Prabhupada had sucked out the juice. Мы ели эту кожуру, потому что Шрила Прабхупада, доставая сок, он обсасывал эту кожуру. So Lord Chaitanya, when he did this, he said, И когда Господь Чайтанья сделал это, он сказал: of course, every day I eat different varieties of nice prasadam. Конечно, каждый день я кушаю разнообразный прасадам. But I've never tasted such nice prasadam as that which Raghunath Das is eating. Но такого хорошего прасада, который ест Рагунатха Дас Госвами, я не ел никогда. Yeah. So Raghunath Das, we mentioned, he was living there, but he was living very austerely. Итак, Рагунат Дас, он жил там и жил очень аскетично. Right. He adopted a special program of activity. Он принял определенную форму деятельности. What did he do? He chanted 64 rounds a day. Он повторял 64 круга каждый день. Then he gave class about Lord Chaitanya for at least 3 hours. Затем он в течение, по крайней мере, 3 часов рассказывал о Господе Чайтанье. Then he offered obeisances 1,000 times to different deities. Затем 1000 поклонов он совершал для божеств. Then he offered obeisances 2,000 times every day to different devotees. И 2000 раз, 2000 поклонов он делал разным преданным. Хорошая программа. Попробуйте. Старайтесь, почему нет? Я помню, когда я был новый преданный. И вы помните, что я говорил? Я уже новый преданный. Меньше чем 50 лет. Новенький. Правда? Но когда я был там в храме в Лондоне, там был около 50 до 60 брамачари в одной комнате. Или в двух, но в второй был, what would you call it? It's the bathroom. Это была душевая или туалет. Да. And we were living there. Мы там жили. Everyone, you lie down at night, you get this much space. У вас вот такое пространство есть. That's all. Это все. On the floor. На полу. На полу. Yeah. And so in the morning we go have a bath. И утром омовение совершать надо было. И после омовения было время, what would you say? Для поклонов. Для поклонов. Для поклонов. Everyone offered obeisances to everyone else. Каждый предлагал свои поклоны каждому. Да. And you had to offer to everyone. Нужно было каждому поклониться. And it was very nice. И было очень здорово. Yeah, very nice.
Хорошее настроение. Очень хорошее настроение. And у нас был в ашраме, Brahmachari ashram был одна зеркало. Вот как. Серьезно. Одна. Второй был вот нельзя. And above the зеркало was a sign. И была надпись сверху. Bigger than the зеркало. Больше, чем само зеркало. Зеркало Майя. Это как серьезная жизнь Brahmachari. So Raghunath Das Goswami maintained these standards rigidly. И Рагунат Дас, он строго следовал этому стандарту. Chaitanya Charitamrita says his principles, these same principles, were like lines carved in rock. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что эти принципы были такие твердые, как написанные на камне. Right. So yeah, he was exceptionally, all the six Goswamis were austere, but he was exceptionally austere. То есть вырезанные на камне. И все Госвами были аскетичны, но он был самый аскетичный. So all this program of activities took 22.5 hours a day. И вся эта деятельность занимала у него 22,5 часа каждый день. Yeah. And then for a little while, maybe half an hour, he'd take rest. Затем где-то полчаса он отдыхал. Little while he'd take a bath and wash clothes. Еще какое-то время уходило на то, чтобы совершить омовение, постирать одежду. And that was and he ate a very little prasad. Покушать немножко прасада. And sometimes he would forget about those things. А иногда он даже забывал делать это. And after, say, 3 or 4 days, devotees would have to remind him. И через 2-3 дня ему преданные напоминали об этом. Raghunath Das, you have not eaten for 4 days. Рагунат Дас, ты уже не кушал 4 дня. You haven't slept for 4 days. И не спал 4 дня. He didn't notice. А он не замечал этого. This is super Paramahansa level. Это высочайший уровень Парамахамсы. So let us tell you a couple of little stories. Well, after he was in Puri, then Lord Chaitanya sent him to Vrindavan, and he stayed at Radha Kunda. И так вот он был в Джаганатхапуре, и затем его Господь Чайтанья отправил во Вриндаван, и он жил в районе Радхакунды. And there he lived in the same way. И там он жил таким образом. Let us tell you a couple of little pastimes of his at Radha Kund. Давайте я вам расскажу несколько игр, которые произошли с ним на Радхакунде. Well, we mentioned about the offering of obeisances to the deities, to the devotees. Мы уже говорили о том, что он кланялся божествам и кланялся преданным. Yeah, there's one story. Some devotees were doing parikrama round Radhakund Shamakund. Группа преданных совершала парикраму вокруг Радхакунды и Шьямакунды. And they came into one temple. Они зашли в один храм. There was Raghunath Das offering dandavats on the floor. И там Рагунат Дас предлагает поклоны в дандавате на полу. So the other devotees offered dandavats. Другие преданные тоже предложили дандават. And they got up. Встали. And they noticed Raghunath Das was still on the ground. И они заметили, что Рагунат Дас по-прежнему лежит на полу. Oh, then they understood he could not stand up. Они поняли, что он не может встать. So they picked him up. Они подняли его. And they sort of brushed him off a bit. Немножко отряхнули одежду. And they told him, you don't need to do this. И сказали, знаешь, тебе в принципе не обязательно это делать. You're an old man now. Ты же уже сейчас старый человек. And you're such a great devotee. Krishna understands. И ты такой великий преданный, Кришна поймет. You just stand in front of the deities like this. Просто встань так перед божествами. Krishna will accept. И Кришна примет это. And Raghunath Das said, oh, thank you very much.
Рагунат Дас сказал: спасибо вам большое. What a wonderful idea. Очень хорошая идея. I'll do it. Я буду так и делать. Next day, the same group of devotees were going around Radhakund Shamakund. На следующий день та же самая группа обходила вокруг Радхакунды и Шьямакунды. They came to the same temple. Они зашли в тот же самый храм. There was Raghunath Das Goswami И там они увидели Рагунат Дас Госвами, offering dandavats on the floor. который предлагает свой дандават на полу. They offered dandavats, Они тоже предложили дандаваты, got up. встали, He was still on the а floor. он по-прежнему лежал на полу. They just carried on. И они пошли дальше, It's just left him. оставили. Because they understood this is his mood. He's just going to do this. Потому что они поняли, что таково его настроение, он все равно будет это делать. Yes. Now, let me tell you a nice story. Давайте еще одну хорошую историю вам расскажу. Well, maybe you've heard this, Хотя, может быть, вы ее и слышали, but that's okay. но ничего страшного. You know, he was chanting 64 rounds a day. Он повторял 64 круга каждый день. And when he was chanting, he would often enter into the pastimes of Radha and Krishna. И когда он повторял мантру, иногда он входил в игры Радхи и Кришны. And he would participate there with Radha and Krishna in different activity. И участвовал в разной деятельности вместе с Радхой и Кришной. Externally, he's continuing chanting. Внешне он продолжал повторять мантру. So one day he was there with Radha and Krishna and other manjaris. И так он был с Радхой и Кришной и другими манджари. And Radha and Krishna had some sweet rice. И у Радхи и Кришны был сладкий рис. Some just very amazing sweet rice. Удивительнейший сладкий рис. And a lot of sweet И rice. очень его было много. So Radha and Krishna had plenty of sweet rice. Итак, у Радхи с Кришной было изобилие сладкого риса. And then they gave the pot, everything that was left, to the manjaris. И все, что осталось, всю эту кастрюлю, горшок, они начали раздавать манджари. And the manjaris had so much sweet rice. И у манджари получилось столько много сладкого риса. We should not think that they ate lots of sweet rice just because they like to eat. И мы не должны понимать, что они ели это так много не потому, что им нравится есть. No, it was because this is Radha and Krishna's remnants. Нет, это были остатки пищи Радхи с Кришной. They were tasting the saliva of Radha and Krishna. Они могли ощущать на вкус слюну Радхи и Кришны. So Raghunath Das in his manjari form had plenty of sweet rice. И Рагунат Дас в своей форме манджари съел очень много такого риса. Then he came back to external consciousness. Затем он вернулся во внешнее сознание. And it was lunchtime. И было время обеда. And his servant brought his lunch. И его слуга принес ему обед. 1 leaf cup of buttermilk. То есть это была пахта, 1 стаканчик из листка дерева. And Raghunath Das said, no. My stomach's a little upset. И Рагунат Дас Госвами сказал: нет, я не буду сегодня, у меня проблемы с желудком. Zavtra. So they called a doctor. И тогда они позвали врача. And Ayurvedic doctor does a diagnosis from pulse. И аюрведический доктор, он определяет болезнь по пульсу. So he's doing a reading. И он начал читать пульс. He said, Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. И он сказал такое заключение, что у Рагунатхи Даса проблема с желудком, потому что он переел сладкого риса. У него несварение. Haribol. And the devotee said, no. He has not eaten sweet rice for at least 30 years. И преданные сказали: он уже 30 лет как не ест сладкий рис.
Do another reading. Давай еще раз попробуй, прочти пульс. Okay. Definitely, he has indigestion from eating too much sweet rice. Точно, абсолютно, что у него несварение от того, что он съел слишком много сладкого риса. And the devotees told him, "Pajolsta, otuditya, Уходи. uchaditya, uchaditya." What sort of doctor are you? Что ж ты за доктор? So they called another doctor. Они позвали другого доктора. Okay. He said, yes, Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. И он тоже сказал, что у Рагунатхи Даса несварение от того, что съел слишком много сладкого риса. And all the devotees were bewildered. И все преданные были сбиты с толку. But Raghunath Das Goswami just smiled. А Рагунат Дас просто улыбался. Yeah. Well, you know, we mentioned yesterday or the day before, how Sanatana Goswami was staying also by Radhakund Shamakund. И мы говорили также пару дней назад, что Санатана Госвами тоже жил на Радхакунде. And he would look across, and just on the other side, just not even 50 meters, like 30 meters maybe, is where Raghunath Das Goswami was living. Он смотрел на другой берег, и там увидел где-то в 20-30 метрах от берега живет Рагунат Дас Госвами. So, and Raghunath Das every day he would chant his rounds, as we said. И как мы сказали, он там повторял свои круги. And he'd just come outside and sit outside and chant. Он просто выходил и повторял. And it was summer. А было лето. И там есть, как сказать, настоящее лето. Настоящее. А? Настоящее лето. Настоящее. Да? Really, a real summer. And Raghunath Das would just sit there and chant. А Рагунат Дас просто сидел и воспевал. And Sanatana Goswami would see him from the other side. С другой стороны Кунды Санатана Госвами видел его. And one day, as Raghunath Das was chanting, 2 tigers came. И однажды, когда Рагунат Дас повторял мантру, пришло 2 тигра. And they came down to the Shamakund, and they're drinking water from Shamakund. Они подошли к Шьямакунде, чтобы попить воды. And Raghunath Das is just absorbed in his chanting. He didn't notice. А Рагунат Дас просто был поглощен своим воспеванием, что он этого не заметил. And Sanatana Goswami is in great anxiety. А Санатана Госвами пришел в большое беспокойство. Fortunately, the tigers just went away. Но, к счастью, тигры просто ушли. But then Sanatana Goswami came running around. Затем Санатана Госвами оббежал Well, Кунду. actually, sorry, Ishwar Adin moment. So Raghunath Das is sitting there chanting, tigers are drinking water. Итак, Рагунат Дас читает мантру, тигры пьют воду, And Krishna came а Кришна пришел туда and stood right next to Raghunath Das. и стоял рядом с Рагунатхой Дасом. Just kak okranik, just making sure that he's going to be okay. Чтобы убедиться, что с Рагунатхом Дасом ничего не случится. So then Sanatana Goswami came running around. И вот тогда Санатана Госвами оббежал вокруг Кунды And he explained what had happened. и рассказал, что произошло. He said, you know, you engaged Krishna in your service. Ты знаешь, ты задействовал Кришну в служении тебе. Oh, that's not И good. это нехорошо. You must build a hut. Ты должен построить себе хижину. And at least there'll be some protection. Тогда хоть какая-то защита будет. And Raghunath Das said, right, build hut. Yes, must do. И Рагунат Дас сказал, да, это хорошая идея, так и сделаю. And what did he do? И что он сделал? Nothing. Ничего. Nичего. But he just carried on chanting outside. Он просто продолжал повторять мантру на улице. Little later, it was midsummer.
И затем наступила середина лета. like 45-50 degrees or even more. 45-50 градусов или даже больше. But he would just sit there and chant. Он просто сидел и повторял. And of course it's very dangerous for the health to be exposed to the sun like that. И это очень опасно для здоровья сидеть на таком солнце. Это fleet, Krishna. Yeah. So he's sitting there chanting and chanting for a few hours. И так несколько часов он повторял. And then Sanatana Goswami saw Srimati Radharani appear. И Санатана Госвами увидел, что появилась Шримати Радхарани. And she was wearing a sari. Она была одета в сари. And you know, I am not a sari expert. Я не очень опытный в саре. Haribol. But, you know, anyway. There's the end bit which goes over the head. У сари есть конец, который одевается на голову. Это правда? Да. Я слышал об этом. And she pulled that part off her head. Она вот этот кончик сари со своей головы сняла and held it over the head of Raghunath Das Goswami. и держала над головой Рагунатхи Дас Госвами. And she stood there for at least half an hour. И по крайней мере так полчаса она стояла, And she's sheltering him from the sun. защищая его от солнца. But she was perspiring and perspiring. А по ней самой катился пот. And Sanatana Goswami was watching this. А Санатана Госвами видел все это. So then Radharani disappeared. Затем Радхарани исчезла. And Sanatana Goswami came running around. Санатана Госвами оббежал вокруг. Now you're engaging Srimati Radharani in your service. А теперь ты занял служение себе Шримати Радхарани. Now you must build a hut. Ты должен построить хижину. And you know what Raghunath Das Goswami did? И знаете, что сделал Рагунат Дас Госвами? He built a hut. Построил хижину. Because you don't engage Radharani in your service. Потому что Радхарани не нужно себе в служении занимать. Anyway, you know, there's different pastimes. There's all sorts of different things. Разные игры происходили. Well, okay. Anyway, there's lots of different things. He wrote. He also did some writing. Также он писал. He wrote like a collection of poems. Он написал коллекцию поэм. Stavavali, very beautiful poems to Radharani, and in that mood of how to get the shelter of Radharani. Прекрасные молитвы, посвященные Шримати Радхарани, о том, как найти прибежище у нее. He wrote a book, Vilap Kusumanjali. Также написал книгу Вилап Кусуманджали It's also the same idea с той же самой идеей. that I want to serve Krishna under the shelter of Radharani. Я хочу служить Кришне под прибежищем Шримати Радхарани. So there's all sorts of very beautiful statements and very beautiful feelings expressed. Там разные прекрасные утверждения, выражаются разные прекрасные чувства. And one of the last verses is a real classic. И еще одна его работа, это классика настоящая. Tavai vasmi, najivami tvaya vina, iti vigyaya devi tvam, nayamam charanantikam. I am yours, Я твой. I cannot live without you. Я не могу жить без тебя. O Queen, please understand this О, царица, пожалуйста, пойми это. and bring me to your feet. И дай мне прибежище у твоих стоп. Now, this is all very highly elevated. Это очень возвышенные стихи. Frankly, I mean, we can sort of identify to some degree, В какой-то степени мы можем понять это. but we in Krishna consciousness, we have to be very careful not to, in English we say, get ahead of ourselves.
Но мы должны быть очень аккуратными и не перепрыгивать себе, ну, то есть не забегать за свой уровень. Okay, you could say like that. Because these are all prayers for a person who is either perfect or just approaching perfection. Потому что это молитвы для преданных, которые либо достигли совершенства, либо почти достигли совершенства. And Prabhupada, and we should not start imagining that it's like directly relevant to us. И мы не должны воображать, что это подходит к нам напрямую. You know, we got to make sure we chant 16 rounds a day. Мы должны быть уверены в том, что мы повторяем наши 16 кругов. Naskолько возможно без оскорбления. И кто уже сегодня прочитал 16 кругов? Окей, нисколько. Хорошо, поздравляю. И кто прочитал 16 кругов или больше без оскорбления? Okay. Anyway, at least you're honest. По крайней мере, вы честные. And Prabhupada gave very nice example. И Прабхупада приводил очень хороший пример. If you've been to India, you might know what is a jackfruit. Если вы были в Индии, знаете, что такое джекфрут? Видели? In Mayapur particularly, you get jackfruit. В особенности в Майяпуре можно раздобыть джекфрут. Come with us on the Navadvip Dham Parikrama in February. В феврале приезжайте с нами на Навадвипа Мандалу Парикраму. Я буду там. And you'll see some jackfruit. И вы увидите джекфруты. And they grow on a tree. Они растут на деревьях. But they're big. Но они большие. Like this. They're really even bigger like that. Даже еще больше вот такие. And that's like a ripe jackfruit. Это спелый джекфрут. But Prabhupada says sometimes you get sort of like a freak jackfruit. Но иногда можно увидеть такой сморщенный джекфрут. Right. It's not like this. Он не такой большой. It's like this. Он такой маленький. But it's fully ripe. Но он полностью созрел. You know, if you leave it on the tree, it's not going to grow and become like a proper jackfruit. Если вы оставите его на дереве, он больше уже не вырастет. Yeah, it's just, that's it, and it's useless. То есть он такой маленький и бесполезный. They take it and they throw it away. Они берут его и выбрасывают. And they call it kacha jackfruit. Называется кача джекфрут. Anyway, kacha just means bad. Кача означает плохой. But yeah, Prabhupada says, so someone who is trying to identify with these very, very elevated sentiments of pure love for Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, что тот, кто себя отождествляет с такими возвышенными чувствами по отношению к Кришне, But they're not on that level. не находясь на таком уровне, They're still struggling to chant 16 rounds. он старается повторять пока 16 кругов еще. Без оскорбления тоже. Then, yeah, we shouldn't imagine like that. Поэтому мы не должны воображать себе такого. Because it means it's like imagining I'm close to perfection. Это означает представлять или думать о себе, что я уже близок к совершенству. Radharani, here I come. Радхарани, вот я иду. Вот я здесь. Я хочу общаться с тобой. So, but you're not developed, so you're like this little silly little kacha jackfruit. Но вы не развиваетесь, и поэтому вы похожи на этот маленький глупый кача джекфрут. Yeah, but you can't develop any further. Но больше вы не можете развиваться, Because you think you're there. потому что вы считаете, что вы уже совершенны. Yeah. Hare Krishna. Srila Raghunath Das Goswami Ki. So now, devotees, predanir, let us talk a little about Jiva Goswami. Теперь давайте немного поговорим о Дживе Госвами. There's not a huge amount of information. О нем не так много информации. He is Vilas Manjari. Он является Вилас Манджари.
and he worshipped Damodar. И он поклонялся Дамодаре. So he was the son of Anupam, who was the younger brother of Rupa and Sanatan. Он был сыном Анупамы, младшего брата Рупы и Санатаны. And there's very nice description in Bhakti Ratnakara И в Бхакти Ратнакаре дается замечательное описание of his program when he was like a preschool child. его программы, когда он был дошкольного возраста. Listen to this. Послушайте. When Jiva was only a boy, he avoided playing with his friends. Когда Джива был маленьким мальчиком, он не играл с детьми. Or any other activities which were not connected with Krishna. И не занимался ничем, что не связано с Кришной. As a small boy, he made deities of Krishna and Balaram. Маленьким мальчиком он сделал божества Кришны и Баларамы. And all day he would worship them with flowers and sandal paste. И весь день он поклонялся им цветами и сандаловой пастой. And dressed them with fine clothes and ornaments. И одевал их в роскошные одежды и украшения. When he would bow on the ground before them, he would weep. Когда он кланялся им, он плакал. He offered them various kinds of sweetmeats. Он предлагал им сладости. And then enjoyed distributing the prasad to his friends. И затем с радостью раздавал этот прасад своим друзьям. All day he would play games with them. Целый день он играл с ними игры. He would, elsewhere it's described, he had little cowherd boys also. Так говорится, что у него были друзья-пастушки. Little gopis. В смысле, у божеств, наверное. For the deities? Yeah. Да. И также гопи были маленькие там. Yeah. So it's like a whole set of these little deities. То есть у него был такой набор разных божеств. And he would have them enact different pastimes. И с помощью них он разыгрывал разные игры. Radha and Krishna meeting. Радха и Кришна встречаются друг с And другом. then separating. Затем расходятся. And Jatila coming. Расстаются, и Джатила приходит. Yeah. And this is all he'd do all day. Это то, чем он занимался весь день. At bedtime, he would hold the deities tightly to his chest and sleep. И когда нужно было спать, он брал эти божества с собой, прижимал их к груди и спал. His parents could not separate him from his deities. И родители не могли забрать у него божества. Although they thought he was merely playing. Хотя они думали, что он просто играет. One time, Krishna and Balaram appeared in a dream. Однажды Кришна и Баларама пришли к нему во сне. Suddenly, they transformed into Gaur-Nitai. И внезапно они преобразились в горы Нитай. And the universe was perfumed by the scent of their body. И вся вселенная заполнилась ароматом их тела. Yes, then Nityananda repeatedly instructed Jiva. Oh no, wait, sorry. Gaurasunda offered Jiva to the lotus feet of Nityananda. И Гаурасундар предложил Дживу лотосным стопам Нитянанды. But Nityananda repeatedly instructed Jiva. А Нитянанда вновь и вновь давал наставления Дживе. Let my Gaura Prabhu be your life and soul. Пусть мой Гора Прабху станет твоей жизнью и душой. Jiva bowed to their lotus feet. Джива поклонился их лотосным стопам. But then they disappeared. И затем они исчезли. The next morning, he left home. На следующее утро он оставил дом. So he left home means in Ramakeli. Он оставил свой дом, имеется в виду дом в Рамакеле. And he went down to Navadvip, Mayapur. И отправился в Навадвипу, Майяпур. There he met Lord Nityananda. Там он встретил Господа Нитянанду. And Lord Nityananda took him on a great Navadvip parikrama. И Господь Нитянанда взял его на великую Навадвипа Мандала Парикраму. And, this parikrama was recorded by Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинод Тхакур записал эту парикраму. And when we go on parikrama in February, И когда мы пойдем на парикраму в феврале, we will follow exactly the same path. мы пойдем по тому же самому пути.
following in the footsteps of Jiva Goswami and Lord Nityananda. Следуя по стопам Шрилы Дживы Госвами и Господа Нитьянанды. And you can come with us. И вы можете пойти с нами. Харибол. Что вы думаете? Хорошо или неплохо? Не против? No, seriously, you should come. Серьезно, вы должны поехать. Yeah. So at the end of the parikrama, Lord Nityananda told Jiva, go to Vrindavan. Lord Chaitanya has given Vrindavan to your family. И в конце парикрамы Господь Нитьянанда сказал: отправляйся во Вриндаван, потому что Господь Чайтанья отдал Вриндаван твоей семье. So, again, there are many stories. И там есть много разных историй. But basically, when he arrived in Vrindavan, Rupa Goswami took him under his care. Но в целом, когда Джива Госвами пришел во Вриндаван, Рупа Госвами начал заботиться о нем. And he became a disciple of Rupa Goswami. И он стал учеником Рупы Госвами. And Rupa wanted to train him. И Рупа хотел обучить его. So he engaged him in all sorts of menial service. И он занял его самым простым служением. Sometimes he'd prepare the deity paraphernalia of Radha Govinda. Иногда он готовил парфюмерии для божеств Радхи Говинды. Sometimes he'd make garlands. Иногда он делал гирлянды. Sometimes he would just clean the temple room. Иногда он просто мыл алтарную. Sometimes he would make pencils for Rupa Goswami to write. Иногда он делал карандаши для Рупы Госвами, чтобы тот мог писать. In those days they didn't have paper. В то время у них не было бумаги. They used palm leaves. Они использовали пальмовые листья. So he would prepare the palm leaves for Rupa Goswami. Он готовил эти пальмовые листья для Рупы Госвами. Sometimes he would massage the lotus feet of Rupa Goswami. Иногда он массировал стопы Рупы Госвами. So because of this menial service, Rupa Goswami was very pleased with him and initiated him. И благодаря этому простому служению Рупа Госвами был доволен им и дал ему посвящение. I could just mention a little Prabhupada story. Я могу немного рассказать историю о Прабхупаде. There was one disciple, I won't mention his name, Был один преданный, не буду говорить кто, but he had a lot of personal association with Prabhupada. но у него было много общения с Прабхупадой. And he noticed a very sort of extraordinary thing. И он заметил одну необычную вещь, Every day, Prabhupada would chastise him. что Прабхупада каждый день ругает его. Without fail, every day, Каждый день без промежутков. once a day. Раз в день. But he noticed sometimes Prabhupada chastised him for something he didn't do. И он заметил, что Прабхупада ругает его иногда за то, что он не делал. Somebody else did it. Кто-то другой что-то сделал не так. So he decided, next time I will tell Prabhupada. И он решил, в следующий раз я скажу об этом Прабхупаде. It wasn't me. Что это не я сделал, Alexander. не Александр сделал, It was Yevgeny. это Евгений сделал. So then the next time it happened, И затем это случилось в очередной раз. he got chastised for something Yevgeny did. Его отругали за то, что сделал Евгений. And he said to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, it wasn't me who did it. И тогда он преданный сказал: Шрила Прабхупада, это не я сделал, It was Yevgeny. это сделал Евгений. What? And Prabhupada said, I know. Прабхупада ответил: я знаю. Prabhupada said, I'm just trying to break your false ego. Я просто хочу разрубить или сломать твое ложное эго. So Rupa Goswami was trying to do something like that with Jiva Goswami. И Рупа Госвами хотел сделать что-то подобное с Дживой Госвами. Right. So, let me tell you one of his pastimes.
Еще одну игру вам расскажу. Well, it's a famous pastime. You've probably heard of it. Известная игра, может быть, вы ее и слышали. One puffed-up scholar came. Один высокомерный ученый пришел. He liked debating with other scholars and defeating them. Ему нравилось спорить с другими учеными и побеждать их. And then he'd get them to sign a document saying, I was defeated by this person. И он давал им документ, чтобы они написали: меня победил такой-то человек. So he approached Sanatana Goswami. Он обратился к Санатане Госвами. Что? Vijayapatra. Okay. Yeah. So Sanatana Goswami and said, I want to debate with you. И он сказал: Санатана, я хочу с тобой поспорить Defeat you. и победить тебя. And you must sign my document. И ты должен подписать мой документ. Vijayapatra. And Sanatana Goswami just took one look at him. И Санатана Госвами посмотрел на него. Adin Ras. And he understood. This man is just too much. И понял, что этот человек слишком. There's no point in debating with him. С ним нет смысла беседовать. So he said, look, just by looking at you, I can tell it's not worth debating with you. И он сказал: мне достаточно просто посмотреть на тебя, чтобы понять, что с тобой нет смысла спорить. And the man thought, yes, just see, I'm radiating knowledge. И человек подумал: да, из меня просто исходит знание. So he signed, Sanatana Goswami signed the document. И Санатана Госвами подписал документ. Anyway, Vijayapatra. Okay. And then he went to Rupa Goswami. Затем он отправился к Рупе Госвами. He said, see, look, see. Смотри, видишь? I defeated your older brother. Я победил твоего старшего брата. You want to sign up also? Ты тоже должен подписать. And Rupa Goswami said, oh, really? You defeated Sanatana Goswami? И Рупа Госвами сказал: неужели ты победил моего брата? Well, then what can I do? Тогда что я могу сделать? Give me the document, I'll sign Давай it. бумагу, я тоже ее подпишу. So he signed it. И он подписал. Das vidanya pajasta. Очень быстро. So then he went to Jiva Goswami. Затем он пришел к Дживе Госвами. And Jiva Goswami looked at this document. Джива Госвами посмотрел на этот документ. And looked at the man. Посмотрел на человека. And he understood the situation. Он понял ситуацию. And he said, okay, I will debate with you. Сказал: хорошо, я буду спорить с тобой. To defend the honor of his uncles and spiritual masters. Чтобы защитить честь своего дяди и духовного учителя. So he debated with him and defeated him so heavily. И он спорил с ним и победил его так разгромно, The man passed stool and urine where he was sitting. что этот человек прямо на месте, он помочился, и кишечник у него опорожнился. But then he understood his mistake. И тогда он понял свою ошибку. And he surrendered and he became a disciple of Sanatan, either Sanatan or Rupa. И он тогда стал учеником либо Санатаны, либо Рупы. So Srila Jiva Goswami wrote many books. Шрила Джива Госвами написал много книг. He wrote 400,000 verses. Он написал 400 тысяч стихов. Yes, okay. And Bhagavad Gita, of course, is 700. В Бхагавад-гите 700 стихов. And Bhagavatam is sort of plus or minus 15,000. 15 тысяч стихов в Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Yeah, something like that. Yeah. And Srimad Bhagavatam takes a while to read. И какое-то время уходит на то, чтобы прочитать Шримад Бхагаватам. Yeah. So he wrote, that's 15,000 verses.
he wrote 400,000. Итак, Бхагаватам это 15 тысяч стихов, а он написал 400 тысяч стихов. And some of those verses, they're not these little 4-line verses like in Bhagavad Gita. И некоторые его стихи не такие маленькие, как четырехстрочные из Бхагавад-гиты. Some of them, they're the whole page. Некоторые занимают всю страницу. Oh, yeah. But perhaps his most celebrated, at least his most beautiful book, is Gopal Champu. Но самая красивая его книга, самая известная, это Гопал Чампу. And I want to just read a few verses from Gopal Champu. Я хочу прочитать несколько стихов из Гопал Чампу, This is part of the Damodar Leela. где описывается Дамодара Лила. Right. So you all know the story Вы знаете эту историю. that Krishna was naughty. Кришна вел себя скверно, Mother Yashoda tied him up, и мама Ешода связала его, and so on and so forth. и так далее, и тому подобное. So Krishna was not happy about it. И Кришна не был от этого счастлив. And then after some time, she released him. И через какое-то время она освободила его. But then different people gathered. Затем разные люди собрались. Nanda Maharaj came. Пришел Нанда Махарадж. And immediately Krishna ran to Nanda Maharaj. И Кришна тут же подбежал к Нанде Махараджу. And Nanda Maharaj took care of him for a minute and comforted him. И Нанда Махарадж успокоил его, позаботился о нем. But then Nanda Maharaj said, all right, will you go to your mother now? И затем Нанда Махарадж сказал, ну хорошо, не пойдешь ли ты теперь к своей маме? Krishna ответил, нет, нет, I will stay with you. Я останусь с тобой. And Nanda Maharaj said, but why? You should go to your mother. Нанда Махарадж сказал, ну почему? Ты же должен идти к своей маме. And Krishna said, she tied me up. Нет, она связала меня. And Nanda Maharaj said, oh, you must have been naughty. И Нанда Махарадж сказал, ну, наверное, ты себя плохо вел. И Кришна ответил, нет, никогда. Well, Nanda Maharaj said, but whose milk will you drink? Ну тогда чье молоко ты будешь пить? Krishna said, I will come into the fields with you. Я пойду в поле с тобой. And I will drink the milk of the cows. И буду пить молоко коров. And Nanda Maharaj asked, but who will you play with? Ну с кем ты будешь играть? And Krishna said, I will play with you. Я буду играть с тобой. And Nanda Maharaj said, but I'm very busy there with the cows. Но я же там буду очень занят с коровами. Yeah, why don't you go to Balaram's mother? Почему бы тебе не пойти к маме Баларамы? She left me and went away. Она оставила меня и ушла. And then Nanda Maharaj thought of special strategy. И тогда Нанда Махарадж придумал особую стратегию. He raised his hand. Он поднял свою руку and he said, shall I beat her? И сказал, что мне ее побить? It's just a strategy. Это просто стратегия. And Krishna said, no, don't hit her. И Кришна сказал, нет, не надо бить ее. His natural love again came pouring out. Его естественная любовь снова пролилась из сердца. So then he said, where is mother? I must go to her. Затем он сказал, где моя мама? Мне нужно пойти к ней. And so he grabbed hold of Mother Yashoda around the neck. И он обхватил маму Ешоду за шею. Crying in joy. И плакал от радости. She kissed Krishna's hair. Она поцеловала Кришну в голову. And made sounds like a cow. И издала звук, подобный звуку коровы. With a melted heart, she sobbed. И с мягким сердцем она зарыдала. Making everyone else there sob. И все тоже зарыдали от этого. Hare Krishna. Srila Jiva Goswami ki.
Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Есть ли вопросы и комментарии? Prabhu, громко, пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, почему вот стоять возле храма и просить пожертвования, вы говорили, что такое положение не очень хорошее. Okay. Why is it not so good to stand by the entrance and ask for donations? Yes. Uh-huh. Well, because the thinking involved was that it's a common thing that the sadhus do. Это то, что делают садху обычно. Yeah. And there's too many of them. И садху слишком много. And therefore the people come out of the temple. И люди выходят из храма, And there's all these sadhus. и там стоит много таких садху. Dengue, пожалуйста. And the people feel, oh no, it's them again. И люди думают, о, это опять они. We live in Vrindavan, да? We vestretались, what do you call them? The beggar. Попрошайки. Paprashayati. I tell you. And sometimes it can just be too much. Иногда это становится слишком. Like, oh no, it's them again. Опять они. So therefore, it's not so nice. At least particularly in that sort of situation. То есть это не так хорошо, особенно в такого рода ситуации. Yeah. That's the basic idea involved. Это основная идея. Хорошо. Uh-huh. Вы когда-нибудь пробовали этот просад, который выбрасывают Джаганнат Хапури? Is коровы. Как и коровы не едят, и мухи тоже. Did I try? Yes. Я не на уровне Raghunath Das Goswami. No. Нисколько раз я получил Jagannath Mahaprasad. Ну, это понятно. Особенно сладкий дал. Это мой самый любимый. Вы старались? Нет. Нет. Hare Krishna. Yes. Is there any connection between Raghunath Das Goswami and the deities of Gopinath? Raghunandan. Raghunath Das Goswami. And Gopinath. And Gopinath, because the same are like one is Prayojana Acharya and the deities is Prayojana. Okay. Есть ли какая-то связь между Рагунатхой Дас Госвами и божеством Гопинатхи? Not that we really know of. То есть такой связи, о которой бы мы знали, ее мы не знаем. Srila Raghunath Das Goswami worshipped Govardhan Shila, Потому что Рагунат Дас Госвами, он поклонялся Гавардхана Шиле, which was given to him personally by Lord Chaitanya. который ему лично дал Господь Чайтанья. Gopinath of Vrindavan, the famous Gopinath, was worshipped by Madhu Pandit. А известное божество Гопинатхи во Вриндаване, ему поклонялся Мадху Пандит. And Madhu, we mentioned the other day, didn't we, how Rupa Goswami found Govinda? И мы упоминали, да, как Рупа Госвами нашел Говинду. There's a similar, fairly similar story, how Madhu Pandit found Gopinath. И есть очень похожая история того, как Мадху Пандит нашел Гопинатху. He found him down by the Yamuna. Он нашел его на берегу Ямуны. Right. You can read the story. Эту историю можно прочитать. It's in our Vrindavan book. Она в нашей книге Вриндаван. Это реклама. Вы можете купить. Хорошая книга. Ага. Okay. So it's interesting. You might sort of expect it, but it's not really like that. Интересно, можно ожидать, что такая связь есть, но в действительности она как бы не описана. Okay. Одну минуту. Да? А Гавардхана Шила, которому поклонялся Рагунат Госвами,
которая была подарена господину Чайтанье. История. То есть она сейчас существует, ее можно посмотреть. A story about it? Yeah, can we see it somewhere? Well, they say, Ani Gavarat. No, Ani Gavarat Manoga. No, Ani Gavarat, что это Govardhan Shila в храме Radha Gokulananda. And there's certainly a Govardhan Shila, they show you. И там определенно есть же шилограмма Шила, они вам ее показывают. Говардана Шила, ее они вам показывают. And it's got a sort of indentation in the top. И там есть такая выемка в середине. Where they say Lord Chaitanya would massage the Shila very strongly with his thumb. И они говорят, что Господь Чайтанья, он массировал очень сильно эту шилу большим пальцем. But you know, they say all sorts of things. Но они много чего говорят. They say there's another one. Они говорят, что есть еще одна такая же. And nobody knows which is the real one. И никто не знает, где настоящая. Yeah, there's another one. It used to be in a temple near the Fogel Ashram. Она раньше была в храме недалеко от Фогал-ашрама. Where it is now, I don't know. Maybe it's still in that place. I don't know. А где сейчас, может быть, там же находится, я не знаю. No, Ani Gavarat Manoga. И когда вы посещаете во Vrindavan, вы должны понимать так. Vishnu Tattva Prabhu сегодня утром говорил, what's the word? Trust, right? Доверие. Доверие. We have to trust, have to find people we can trust. Нужно найти тех людей, которым мы можем доверять. You know, a lot of those people there, it's difficult to trust them. И многим людям там, им сложно доверять. I'll give you an example. Я дам вам пример. In Radha Damodar temple, there's big Govardhan Shila. В храме Радха Дамодары находится большая Говардхана Шила. Footprint of cow, footprint of Krishna. Там есть отпечатки стопы коровы, отпечатки стопы Кришны, Flute. флейты. Yeah. And they say this is the Shila given to Sanatana Goswami by Krishna. И они говорят, что это Шила, которую Кришна дал Санатане Госвами. If you visit the Damodar temple in Jaipur, Но если вы посетите храм Дамодары в Джайпуре, у них есть тоже. Да. It's almost identical. почти идентичная. And they say, yes, this is the one given to Sanatana Goswami by Krishna. И они говорят, именно эту Шилу дал Кришна Санатане Госвами. Может быть, он дал два, я не знаю. Но мне кажется, нет, просто одна. И таковы жизни. Okay. Oh, not okay. We lost Alexander. Oh, there he is. He's ready. Okay. Hare Krishna, предания. Вы знаете, сейчас мы должны дать очень маленькое, да? Маленькое, но важное посвящение. Alexander Prabhu is Novosibirska. Haribol. Also the birthday of Vrindavan. Of who? Of Vrindavan. Okay. Okay. Вот. Нет. Пожалуйста. Now you got to предлагать Dandavat Tam.